Giấc mơ đêm tháng 12 Margaret lại đứng trước cửa hiệu sách. Bây giờ cô đã mơ về nó hàng chục lần, đôi mắt cô nhìn vào tấm bảng tên cũ bằng gỗ như thể lần đầu tiên. Liên kết với nhau cái tên đó bằng cách nào đó đã lấp đầy trái tim cô với một thứ mà cô không thể hoàn thành. Những cơn gió tháng 12 ùa qua, làm rối tung mái tóc nâu vốn đã rối của cô. Cô kéo áo sát vào người, che chắn cho mình khỏi cái lạnh. Cô biết mình đang ở trong một giấc mơ, nhưng cảm giác như thật. Không cần suy nghĩ thêm, chân đưa cô vào cửa hàng. Tim cô đập nhanh gấp đôi nhịp bình thường và cô có thể cảm nhận được sự phấn khích đang tràn ngập trong mình. Hiệu sách có nội thất nhỏ, thoải mái, khiến ai đó có cảm giác như đang ở nhà. Cô chớp mắt 2 lần, tập trung vào các phần trước mặt. Và giống như những lần trước, Margaret quay đầu sang khu bên trái, ngay sau quầy. Viễn tưởng, thể loại gần gũi với trái tim cô, thể loại khiến cô ấy bắt đầu đọc. Cô ấy là một đứa trẻ điển hình khi lớn lên đọc sách viễn tưởng và giả tưởng. Không có gì lạ khi cô ấy đã đợi lá thư Hogwarts của mình khi cô ấy tròn 11 tuổi. Cô lắc đầu ngượng ngùng khi ý nghĩ chờ đợi bức thư dù đã ngần ấy năm vẫn hiện lên trong đầu cô. Lúc nào tâm trí cô cũng la hét và cô không bao giờ muốn đối mặt với tình trạng tồi tệ như vậy. Gót chân chạm vào sàn gỗ ọp ẹp, Margaret tiến đến mục sách hư cấu, những ngón tay chạm vào gáy sách. Cảm thấy chất liệu khác để đóng sách là điều cô thích làm. Anh ấy nên ở đây ngay bây giờ. Giấc mơ lặp lại không chỉ là về hiệu sách, có một người đàn ông, cô phải thừa nhận rằng, cô đã đọc và xem quá nhiều tiểu thuyết, cô ấy nói trông giống như $1.000.000. Hàng ngày, anh ấy sẽ mặc cùng một bộ trang phục và một chiếc áo khoác ngoài, màu đen và một chiếc mũ. Cô sẽ nghe thấy tiếng chuông phía trên cửa trước kêu vang trước khi anh bước vào. Sự xuất hiện của anh dường như tiến triển theo từng giấc mơ kể từ lần đầu tiên cô mơ thấy anh. Cô thậm chí không thể nhớ mặt anh ta lần đầu tiên. Nó đã được nhanh chóng. Rồi ngày hôm sau, trong giấc mơ cô đã nhìn thấy anh. Có tất cả mọi thứ về anh ấy khiến người anh phải gào thét. Đôi mắt xanh lam xuyên thấu, điều đó sẽ khiến ai đó chết chìm trong đôi mắt đó. Nếu ai đó nghĩ rằng chỉ có đôi mắt của mình mới có thể làm được trò lừa đảo thì họ đã nhầm. Sau đó, mắt cô rơi trên gò má anh, đôi gò má được chạm khắc của Chúa, sắc bén đến nỗi chúng có thể cắt xuyên bất cứ thứ gì. Anh ấy luôn đội một chiếc mũ trên người, vì vậy cô ấy tùy thuộc vào trí tưởng tượng của mái tóc của anh ấy trông như thế nào. Như thể tất cả những điều này là thật, cô ấy chế giễu trong nội tâm, nhận thức rõ mình đang ở trong một giấc mơ. Khi cô ấy tiếp tục có cùng một giấc mơ trong một thời gian khá lâu, sự xuất hiện của anh ấy đã tiến triển. Lần cuối cùng cô nhìn thấy, anh đã gửi cho cô một nụ cười từ ngưỡng cửa và cô tỉnh dậy. Cô cầu mong đừng thức dậy lần này, và như thể được gợi ý, chuông kêu. Đầu cô đập vào cánh cửa trong tích tắc, làm thế nào mà ai đó có thể trông đẹp trai đến vậy với cùng một bộ trang phục và tốt trong một giấc mơ quái đản. Lần này, anh hơi rùng mình khi bước vào hiệu sách. Cô đoán là mùa đông, trong khoảnh khắc mắt anh nhìn từ dưới sàn lên cô, khiến cô trố mắt vì chuyển động bất ngờ. Anh ấy nở nụ cười giống như cô đã thấy ngày hôm qua và sau đó, bắt đầu đi về phía cô. Tốc độ của anh nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng trái tim cô vẫn đập mạnh vào lồng ngực. Xin đừng thức dậy, và cô ấy tỉnh dậy. 6 giờ sáng báo thức vang lên bên tai khiến cô thất vọng rên rỉ. Điều duy nhất cô mong đợi trong cuộc đời mình là giấc mơ này, chỉ để bị thực tế cướp đi. Cuộc sống của cô, hiện thực ùa về và Margaret cảm thấy như mình bị ô tô đâm. Với một tiếng thở dài tột độ cô lê mình vào phòng tắm. Đúng 1 giờ sau, Margaret đang ăn đèn hiệu và đánh trứng với mẹ. Hôm nay mẹ cô ấy im lặng một cách bất thường và cô ấy biết chính xác lý do tại sao. Đã 3 tháng kể từ khi cha cô rời bỏ họ. Vậy, mẹ lôi kéo phục vụ cô một ít nước cam, khi nào câu chuyện của bạn được phát hành trên trang web. Cô ấy chắc chắn đang cố bắt chuyện, Margaret nghĩ. Tuy nhiên, cô ấy đã chơi cùng. Mẹ ơi, nó không chỉ là một trang web, đó là một dạng trò chơi nhập vai. Cha, chúng tôi vẫn đang cân não. Chúng tôi đang tìm kiếm những sự kiện lịch sử thực tế phù hợp với câu chuyện và khiến nó dễ liên tưởng hơn. Sau đó, chúng ta phải tạo ra các nhân vật, viết các đoạn hội thoại và phát triển nó thành một trò chơi nhập vai thực sự. Còn cả một chặng đường dài phía trước, mẹ ạ, cô ấy gật đầu đáp lại khi Margaret thở dài. Họ nhanh chóng trở nên yên lặng và một sự im lặng khó xử bao trùm trong bầu không khí. Mãi lâu sau mẹ cô mới hắng giọng, Margot, tôi biết đây là khoảng thời gian khó khăn nhưng bạn luôn có thể nói chuyện với tôi. Tôi biết điều đó thật khó khăn cho bạn, Margaret đặt nĩa của mình với một lực mạnh đến nỗi làm rung chuyển bàn, khiến mẹ cô giật mình trong giây lát. Tốt rồi, Margaret nghiến răng, cô phát ốm vì phải giả vờ ổn.
Trong suốt những năm qua cô đã trông cậy vào cha mình vì tất cả mọi thứ. Cô ấy luôn lấy anh ấy làm. A December night's dream, Margaret was standing in front of the bookstore again. She'd dreamt of it a dozen times now. Her eyes studied the old wooden nameplate as if for the first time, bound together, the name somehow filled her heart with something she couldn't quite place. December winds rushed through, messing her already tangled brown hair. She pulled her coat close to her body, protecting herself from the cold. She knew she was in a dream, yet, it felt so real. Without further thought, her legs took her into the store. Her heart was beating twice the normal pace and she could feel the excitement rushing through her. The bookstore had a small, comfy interior, making someone feel like home. She blinked twice, focusing on the sections in front of her. And like she did the previous times, Margaret's head turned to the left section, right behind the counter, fiction, the genre that was close to her heart. The genre which made her start reading. She was the typical kid who grew up reading fiction and fantasy books. It was no wonder that she waited for her Hogwarts letter when she turned 11. She shook her head in embarrassment, when the thought of waiting for the letter even after all these years crossed her mind. Always, her mind shouted and she never wanted to facepalm so bad. Heels clicking against the creaky wooden floor, Margaret made her way to the fiction section, fingers brushing against the spine of the books. Feeling the different material that had bound the books was something she loved to do. He should be here by now. The recurring dream was not just about the bookstore. There was a man. She had to admit, she's been reading and watching too much fiction. He looked like $1 million, she'd say. Every day, he'd wear the same outfit and an overcoat, all black, and a hat. She'd hear the bell above the front door chime first, before he entered. His arrival seemed to progress with every dream since the first time she dreamt of him. She couldn't even remember his face the first time. It was quick. Then the next day, she saw him. There was everything about him that screamed British. Piercing blue eyes, that'd make someone drown in those. If someone thought it was only his eyes that would do the trick, then they're dead wrong. Her eyes would then fall on his cheekbones. Those God-carved cheekbones. So sharp that they could cut through anything. He always had a hat on him, so it was up to her imagination on how his hair looked like. As if all of this is real. She scoffed internally, well aware of being in a dream. As she kept on having the same dream for quite a while, his arrival progressed. The last she saw, he sent her a smile from the doorway and she woke up. She prayed not to wake up this time. And as if on cue, the bell chimed, her head snapped to the door in a heartbeat. How could someone look so handsome with that same outfit and in a freaking dream? This time, he shivered a bit while entering the bookstore. Winter, she guessed. In a moment his eyes looked up from the floor to her, making hers widen at the unexpected movement. He flashed the same smile she saw yesterday and then, started walking towards her. His pace was soft and slow, yet her heart was hammering against her chest. Please don't wake up, and she woke up. The 6 a.m. alarm rang through her ears, making her groan in frustration. The only thing she'd been expecting in her life was this dream, only to be robbed by reality. Ugh, her life, reality came rushing back and Margaret felt like she's been hit by a car. With an excruciating sigh, she dragged herself to the bathroom. Exactly 1 hour later, Margaret was having bacon and scrambled eggs with her mother. Her mom was unusually silent today and she exactly knew why. It's been 3 months since her father left them, so. Mom drawled, serving her some orange juice. When is your story releasing on the website? She was definitely trying to start a conversation. Margaret thought. Yet, she played along. Mom, it's not just a website. It's a roleplay game kind of thing. Well, we're still brainstorming. We're looking for actual historical facts that'd fit the story and make it more relatable. Then, we have to create the characters, write the dialogues and develop it to be an actual roleplay game. It's a long way ahead, Mom. She nodded in response as Margaret sighed. They soon turned quiet and an awkward silence lingered in the atmosphere.
It was not long after her mother cleared her throat. Margot. I know these are difficult times, but you can always talk to me. I know it's hard for you. Margaret set her fork with such force that shook the table, making her mother startle for a moment. It's fine. Margaret gritted through her teeth. She was sick of pretending to be all right. All these years, she looked up to her father for everything. She always took him as an example on